Good evening and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school, and we welcome you very warmly to the channel. And I was here tonight. Thamat Sandrin Piliganna DP Education channel එකට ඔබ දන්නවා ඔබ ලංකාවේ ඊටාම වාසනාවන්ත කණ්ඩායමක්. In other way around, if I say the other way around, you had a very difficult time with the pandemic. Pandemic එකත් එක්ක ඔබ ඊටාම අපහසු කාලයක් තිබ්බා. But then what happened, there was so many online teaching, and then DP Education came into action, and then we have been helping you, right? Mr. Damika Pereira, Mr. and Mrs. Damika Pereira, they have been in line with this need, and they have been successful in giving you this education with the channel. I think hondama Lankawe hondama guru කණ්ඩායමකුත් එක්ක වෙලා ඔබට ලබා දෙන මොකක්ද මේ DP Education මගින් online අධ්‍යයන කටයුතු. ඔබ මම වාසනාවන්තයි කිව්වේ මේ වගේ ජීවිතකින් තොරව ඔබට ලැබෙන මේ දේ ලබා ගන්න ඔබ වාසනාවන්ත වුණා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මාස ගණනක් තිස්සේ ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා ඔබ දන්නවා questions ගණනාවක් නේද? අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් ඒ කියන්නේ විෂයන් වලට අදාළ එක් විෂයන් වලට අදාළ විෂයන් 7ක් ඔබට ලබා දෙනවා සති දවස් 7ට. ඒ වගේම තමයි රාත්‍රී 8 ඉඳලා 10 වෙනකන් ඉතාම පහසු වෙලාවක ඔබට මේ කටයුතු සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙහිදී අපි කියන්න ඕනේ අනිත් සියලුම විෂයන් වගේම ගණිතය විද්‍යාව තවමත් history IT මේ සියලුම දේවල් එක්ක ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයන කටයුත්තත් අපි දිගින් දිගටම කරගෙන ආවා. ඔබට පුංචි රිමයින්ඩර් එකක් දෙන්නේ අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. Question paper 1 එක we have discussed it, right? And then we know how to answer when the question paper is there. But it doesn't mean that ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි විභාගයට කලින් we are trying to do an entire paper. එක paper එකම අපි try කරනවා කරන්න within say 2 hours time. අපි උත්සාහ කරමු within 2 hours කොහොම හරි කරලා උත්සාහ කරලා ලියමු. එතකොට so you'll be able to do that one. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ අපි පළවෙනි paper එක ඉවර කරලා මේ වෙනකොට දෙවෙනි paper එකෙත් අන්තිම ප්‍රශ්නෙට කලින් ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි paper එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ කියන්නේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම ඊට කලින් ප්‍රශ්න තමයි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරන්න අපි ඉදිරි සති දෙකටත් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකද 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ it takes a long time. මේකට ගොඩක් කල් ගත වෙනවා. මොකද there are lots of readings. ගොඩක් reading තියෙනවා, and just to understand that one reading තේරුම් ගන්න that takes a long time. ඒකදී අදහස් කරන්නේ දරුවනේ අපි within මේකට ඇත්තටම කාලය ගත කරන්න පුළුවන් maximum of 10 to 15 minutes. හරි? මේ 10 to 15 minutes තමයි එක question එකට. හැබැයි අපි මෙතනදී we take about 40 to 50 minutes answer කරන්න. ඇයි? That is the practice time. Practice time එකේදී අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා I am trying to improve your vocabulary. පුළුවන් තරම් vocabulary එක වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? What will happen? When you go to the examination, you have chance of understanding every word which is in the question paper. Question paper එකේ තියෙන හැම එකම තේරුම් ගත්තොත් there is nothing to worry. අර 15 minutes කියන එක there is nothing that you can do it in 10 minutes. හරි දරුවනේ. ඒ මෙතන විස්තර කිරීමක් තමයි කරන්නේ. විස්තර කරලා තමයි අවබෝධය ලබා දෙන්නේ. It doesn't mean that at the examination you want to take this time. මේ වගේ වෙලාව ගත යුතු නැහැ. Right? But මෙතනදී කරන්නේ මොකක්ද දන්න අපේ විභාගයේදී තව ගොඩක් කල් ගියාට පස්සේ almost we have got say 12 days තියෙනවා අපිට 12 to maybe 12 or 13 days. ඉතින් මේකෙදී අපි උත්සාහ කරන්නේ කොහොම හරි කරලා ඔබේ vocabulary එක වැඩි කරලා වචන ප්‍රමාණය දන්න වචන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම මේ වගේ study එකකින්, and then you will be able to write your answers very easily and comfortably. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ දැඩි උත්සාහයක් දරනවා අපි. ඔබ වෙනුවෙන් මේ දෙක කටයුතු කරගෙන යන. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා Mr. and Mrs. Pereira, Namika Pereira, they are trying hard to give you the best. I think අපිත් ගුරුවරු හැටියට එක්ක හොයලා ඉන්න DP Education එකේ ගුරුවරු හැටියට we are trying our level best to give you the best. හරි? ඉතින් අපිත් උත්සාහ කරනවා තාම අමාරුයි මේක දෙන්නේ. අපහසුයි. But we want to give you. අපහසු කියලා කියන්නේ we want to try hard. We can't just read everything what we have here. නිකන් අපිට කියවන්න බෑනේ. Alright, we want to give you the best. Right. ඉතින් හොඳයි දරුවනේ ඔබට විභාගයේ ආසන්න දරුවෝ හැටියට විභාගයේ ඊටාම ආසන්නේ උත්සාහ කරන දරුවෝ හැටියට මේ වෙනකොට ඔබට අවශ්‍ය කටයුතු උදාහරණයක් ගණිතය ගත්තොත් මේ වෙනකොට ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමේයයන් මේ සියලුම දේවල් ඔබ උත්සාහ කරලා
මේ වෙනකොට සමීකරණ ගන්නද මොනවාද ත්‍රිකෝණමිතියද සියලු දේවල් ඔබ උත්සාහ කළා මේ වෙනකොට ඔබේ අඩුපාඩු හොයමින් නැත්තේ මොකද්ද මගේ අඩුපාඩුව මේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනියන්න කියන එක. තේරෙනවනේ? ඒ වගේ තමයි ඉංග්‍රීසි ගත්තාම අපි ගමු සයන්ස් ගත්තා කියලා ඒත් ඔබට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ වෙනකොට ඔබ ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා රයිට් මේ පාර්ට් එක තමයි මට අමාරු මේ කොටස තමයි මට අමාරු දැන් මම මේකට try කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒක නිසා තමයි ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එකේත් මොකද්ද අපි කොටසෙන් කොටස ගත්තේ. තව අපි විෂයක් ගත්තොත් ඉතිහාසය ගත්තා කියන්නේ ඉතිහාසයේ කොටස අපිට කොයි කොටසද අමතක වෙලා තියෙන්නේ. කොයි කොටසද ඔබ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඔබ ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ මේ වෙනකොට we have got 2.5 months. තව තියෙන අපිට මාස දෙකමාරක් කාලයක්. ඒක මාස දෙකමාර කාලය තුල කොයි ටිකද අපි ફોකස් කරන්න වැඩිපුර. Right? This is an examination you will understand. Say when you become 30, when you become 25, you will understand this ordinary level examination is nothing for you because you understand that. But at the age of 16, now you're 17, there is a particular art of getting this into your life. Ganna krame hoyaganna bෑ. That is the problem. You understand that one? But we'll try. අපි උත්සාහ කරමු. මම අර කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් ඔබේ දැන් අපි පළවෙනි පේපර් එකේ ඉඳලා අපි සාකච්ඡා කරගෙන ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන second paper එකේ 15th question එක. That is understanding. Comprehension. මොකක්ද reading comprehension. reading එකක් අපි කොහොමද තේරුම් අරගෙන ටක් ගාලා උත්තර ලියන්නේ? වේගෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. But we are trying to give you the best. මම කිව්වේ vocabulary එක වැඩි කරලා තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි කරලා මේකෙන් කරන්නේ සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එකට we take some time. වෙලාව අරගෙන තමයි ඔබට ලබා දෙන්නේ මේක. Do you understand that? ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ දැඩි උත්සාහයක් දරන්නේ කොහොම හරි කරලා මොකද්ද මේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දරුදැරියෝට ඒගොල්ලන්ගේ O level විභාගය it's not going to be a dream එකක් නොකර we are trying to make it a reality. අපි මේක try කරන්නේ මොකද්ද මේක reality එකක් කරන්න, right? Because you, as I speak to you always, you are the future of the country. ඔබ තමයි රටේ අනාගතය. උගත් කණ්ඩායමක් බිහි වුණාම that is going to be a jewel. ඒවා වටින දේවල්, precious for any country. You understand that? ඒක නිසා අපි මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නත් ඕනේ ඒක. deep education වල prime objective එක වෙන්න ඕනේ. To create an educated society. හරි. ඉතින් අපි අද පාඩමට අද question එකට පාඩමටම කියවෙන්න වට අපි අද question එකට යන අපිට questions ගණනාවක් තියෙනවා. 2018 අපි මේ අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් ආවා. 2020 ඉඳලා 2018 2019 කියන කොටසට ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අපිට පුළුවන් 2015 16 වගේ කටයුතු 2014 13 ඒ වගේ questions ටිකට answer කරලා ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අද අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මොකද 2018 ඒ වගේම 2018 ඒ question paper එක අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඒ වගේම 2019 තියෙනවා 2020 තියෙනවා අපි but anyway with the time we have we will be able to do whatever it is right අපිට පුළුවන් වෙලාවත් එක්ක පොඩි ෆයිට් එකක් තියෙනවනේ අපි ඒ වෙලාවත් එක්ක ෆයිට් එක දීලා අපි මේ වැඩේ කරමු හොඳයි දන්නවා test 15 එක test 15 එකේ සමහරට මේ test 15 එකේ අපි දැන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මුල්ම කොටස. ඒ කියන්නේ අලුත්ම questions ටික තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 2018 කියන ගොඩක් ඉතාම ආසන්නේ. say ඔබේ question අවුරුද්දක් හැටියට ගත්තොත් 4 years. නමුත් examination එක ගත්තොත් එහෙම 3 years. මොකද 2021 එක තියන්න බැරි වුණානේ. ඒක නෙමෙයි අපි තියන්නේ. right. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ තියෙන question එක. මොකද read the following text and answer the questions given below it. දැන් දරුවනේ මම කියන්න ඕනද මේක? මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා? නෑනේ ඔබ දන්නවා තේරුම මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවා what is the question text එක මොකක්ද ගැන තියෙන්නේ අපි ඉස්සලා කියවලමු penguins are one of the world's most interesting birds they waddle when they walk they have flippers instead of wings the bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in the wings of a flying bird. This helps the penguin fly through the water. The penguin's black back and white front has important functions to camouflage in the water.
penguins blend in with the sea from above and with the sky from below. This makes it harder for predatory birds, leopard seals, sea lions, orcas and sharks to see them. Many people think all penguins live in Antarctica. The others live in parts of New Zealand, Australia, South Africa and South America and on the Falkland and Galapagos Islands. Interesting topic. අලුත් සහ රසවත් නැත්නම් නියම මාතෘකාවක් to know about this, know about the world, ලෝකේ ගැන දැනගන්නත් ඒ වගේම තමයි තේරුම් ගන්නත්. ඔබ දැන් මේක තේරෙන්නේ නැති. කෙලිම ඔබ කියනවා මේක කියන්නේ penguins ලා ගැන කියලා. That is true. Penguins තමයි. But the story is different. So you have to understand one by one. හරි අපි බලමු. මොකද කියන්නේ? Penguins are one of the world's most interesting birds. දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් කුරුල්ලෝ කියන්නේ පියාඹන්න පුළුවන් කට්ටියට. කුරුල්ලෙක් නම් පියාඹන්න පුළුවන් වෙන්න. Penguins, do they fly? They don't fly. Flightless birds. Flightless birds. පියාඹන්න බැරි කට්ටිය. But penguins are one of the world's most interesting birds. හරි අමුතු නැත්තම් හරි ලස්සන සත්තු జాතියක්. කුරුල්ල జాතියක්. කවුද? penguins ලා කියන්නේ. බීක් එකක් තියෙනවනේ උන්ට. Right? Okay. They waddle when they walk. Waddle කියලා කියන්නේ දෙපැත්තට වැනෙනවා කියන එක. So you would have seen that. Penguins ලා walk කරන්නේ මෙහෙම නේද? If I walk like this for you to see. Yes. Have you seen that one? Waddle. Waddle. Right. Just for you to see, right? Waddle. They waddle when they walk. දෙපැත්තට වැනෙනවා ඇවිදිනකොට. Right? There is a reason for that. God. They have flippers instead of wings. Wings කියලා කියන්නේ තටු වෙනුවට තියෙන flippers. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති flat surface එකක් වගේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ flips තියෙන්නේ. කකුල් දෙක දැකලා ඇති. ඒ වගේ තමයි තටු නැහැ. flippers තියෙන්නේ. හොඳම උදාහරණ තමයි flippers වලට ලෝකේ කවුරු හරි කෙනෙක් කිමිදෙන්න යනවනම් ඒගොල්ලන් අර කකුල් වලට දාන එකට කියන්නේ flippers කියලා. Okay. Instead of wings. The bones in a penguin's flippers මේ penguins ලාගේ flippers වල මේකට මොකක්ද කියන්නේ? තටු නෙමෙයි ඉතින් තටු නෙමෙයි තියෙන්නේ නමුත් ඒවට are heavier and more solid. බරයි සහ හොඳින් තදයි. තදට තියෙනවා than those in the wings of a flying bird. පියාඹන කුරුල්ලෙක්ගේ අත්තටු වලට වඩා flippers ශක්තිමත් සහ බරයි. This helps මේක උන්ට උදව් කරනවා the penguin fly through the water. Fly through the water. ඒ කියන්නේ වතුර හරහා පියාඹන්න උදව් කරනවා. පීනනා නෙමෙයි පියාඹනවා. දැකලා තියෙනවා. Right? උදව් කරනවා. The penguins black back. Penguins ලාගේ පිට මොන පාටද? කළු පාටයි. සමහරවිට නිල් පාටයි. කළු පාටයි. Black back and white front. ඉදිරි කොටස තනිකර සුදු පාටයි. අපි හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ nice color කියලා නේද? But see this. When you read that one, you will understand the reason. Front has important functions to camouflage. Camouflage කියලා කියන ඔබ දන්නවා මොකද්ද? පරිසරයට අනුව වෙස්වලා ගන්නවා. පරිසරයට අනුව වෙස්වලා ගන්න. සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා හොයන්නම බෑ. පරිසරේ ඉන්නේ. ගස්වල ඉන්න හොයන්න බෑ. සමහර කටුස්සු ඉන්න හොයන්නම බෑ. ගස්වල කටුස්සු ඉන්න but you can't even imagine that was a lizard කියලා. උදාහරණයක් ගන්නකො garden lizard ඔයගොල්ලන් දකින්න කොළ පාට කටුස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් සාමාන්‍ය හැමතැනම ඉන්න not the special ones the garden lizard common garden lizard ගත්තොත් එයා පරිසරයේ තියෙන දේවල් අනුව වෙනස් කරගන්නවා මල් වගේ පේන්න රතු පාට කරගන්නවා so then say මොකක් හරි praying bird කෙනෙක් යනවා නම් හොයාගෙන කටුස්සෙක් නෑ හොයන්න බෑ because it is green and then red or how නිකන් මලක් තියෙනවා ගහක මලක් තියෙනවා වගේ පේන්නේ camouflage වෙස් වලා ගන්නවා පරිසරයට
in the water කොහෙද මේ සොලාගෙන වතුරේ camouflage වෙනවා වතුරේ ඇයි උඩ කළු පාටයි මූදේ උඩින් බැලුවම පේන්නේ මොනවද වතුර ඇත්තටම තද නිල් පාට පේන්නේ එතකොට ඒක ටිකක් කළු පාට ගියාම හොයන්න බෑ nothing you can see anything ඇතුලෙන් බැලුවම සුදු පාටයි that is like මොකද්ද මෙහෙම බැලුවම වතුරේ උඩ බැලුවම මෙන්න පාටක් නෙපෙන්නේ it's like you know see sky වගේ පේන්නේ බලන්න මාර ලස්සන වැඩක් නේද creation water this has an important functions to camouflage in water penguins blend in with sea from above මේගොල්ලන් blend වෙනවා මිශ්‍ර වෙනවා මොකක් වෙනවද from the sea from the above උඩින් මුහුදත් and with the sky from below යටින් අහස පේන විදිහට තමයි තියෙන්නේ උඩින් බැලුවහම වෙන්නේ මුහුද පේනවා වගේ තද පාටට යටින් බැලුවහම පේන්නේ අහස පේනවා වගේ යට ඉන්න සත්තු වෙනවා යට ඉන්නවනේ දඩයන් කරන මාළු ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ අහස වගේ සුදු පාටට උඩින් බැලුවම පේන්නේ මුහුද වගේ so then nothing can කිසි කෙනෙකුට හොයන්න බෑ right below this makes it harder making it අපහසු වෙනවා for predatory birds ගොදුරු කරන් කන කුරුල්ලන්ට leopard seals seals කියලා කියන්නේ seal මත්ස්‍යයන් ඊට පස්සේ sea lions මුහුදු සිංහයන් orcas orca කියලා කියන්නේ ඔබ දන්න orca කියලා කියන්නේ killer whale කෙනෙක් කියලාට whale කෙනෙක් killer whale ඔබ දැකලා ඇති මෙහෙම මුහුදෙන් ගොඩක් උඩට විහිදෙන කෙනෙක් එයාගෙත් පාට දෙකක් තියෙන්නේ එයාගෙත් පාට දෙකක් කෙනෙක් උඩට ඇවිල්ලා වැටෙන ඩොක්ස් ගාලා වතුරට right killer whale orca කියලා කියනවා යාට orcas and sharks okay mini moru නැත්නම් මොරුන්ට to see them මේගොල්ලන්ට හොයන්න බෑ හරියම වගේ හොයන්න many people think ගොඩාක් මිනිස්සු හිතන්නේ penguins live in Antarctica penguins ජීවත් වෙන්නේ ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ විතරක් කියලා ගොඩාක් මිනිස්සු හිතන්නේ එහෙමයි the others live in parts of අනිකට ජීවත් වෙනවා එහෙමයි හිතන්නේ ඇන්ටාර්ක්ටිකාව කියලා නමුත් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කොහෙද parts of New Zealand ශ්‍රීලන්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ South Africa දකුණු අප්‍රිකාවේ කොටස් වල and South America දකුණු ඇමරිකාවේ and on the Falkland වල සහ on Galapagos Islands Galapagos දූපත් වලත් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා Let's talk about the emperor penguin of Antarctica. The emperor penguin is the world's largest penguin. Its oily outer feathers help keep it dry. Its dense inner down feathers and thick fat layer help keep it warm. Emperor penguins also often huddle in groups to conserve heat. A mother emperor penguin lays only one egg at a time. After the mother emperor penguin lays the egg, she travels to open sea to feed on fish, squid and krill, shrimp like ocean crustaceans. The father stays behind with the egg. He keeps it warm and protected by balancing it on its feet and covering it with feathered skin called brood pouch. The mother returns 2 months later to feed the newly hatched chick, then stays with it while the father goes out to see its feed. This is a nice story. What I did like saying this was I understood the story. You also should understand the story. ඒක තමයි මේ try කරන්න කියලා දෙන්නේ. හරිනේ? Okay. I really enjoy explaining these things. හරිම කැමතියි ඔබට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න because when you understand that one, when you understand this one by one, what will happen is like when you understand ඔබට මේක තේරෙන්න ගත්තාම ඔබ උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම් මොනව කරන්නද ඉංග්‍රීසි පොත් කියවන්න. එතකොට ඔබ දන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා. Your knowledge will improve like nothing. අන්න එතෙන්ට ආවනම් ඒ change එක වුණා නම් ඔබේ you can't even imagine. දාගන්න බැරි ප්‍රමාණයකට මේක දියුණු වෙනවා. මේකයි වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මම මේක කරන්නේ. I am trying to develop reading habit in you and try to make you understand one by one. එකින් එක තේරුම් කරලා දෙන්න හදන්නේ ඒකයි. This is very interesting. මේක 2 months කන්න නැතුව ඉන්නවා කියන්නේ you can imagine, right?
දැකලාද ඔබ මේ වීඩියෝස් දැකලා ඇති මේ TV එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් යනවා. ගොඩක් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් යනවා මේවා ගැන. ඔබ දැකලා ඇති. right. මේවා නිකන් කියන්න බෑනේ රිසර්ච් වෙලා තියෙනුනේ. right. Let's talk about the emperor penguin. Emperor penguin කෙනෙක් කෙනා ගැන කතා කරමු අද of Antarctica. කොහෙද? Antarctica. The emperor penguin දැන් මේවට සමහර නම් තියෙන නම් අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් ඒව ටිකක් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒක නිසා මම මේකේ සමහර වචන ඉංග්‍රීසියෙන් පාවිච්චි කරනවා. right. Emperor penguin is the world's largest penguin. ලෝකේ ඉන්න ලොකුම penguin තමයි කවුද? Emperor penguin. Its oily outer feathers උගේ oily කියන්නේ තෙල් සහිත outer feathers එළියේ තියෙන feathers හරිද? එළියේ feathers කියලා කියන්නේ මොනවද? පිහාටු චූටි පිහාටු තියෙනවා. පිහාටු help to keep it more dry. ඒ oily එක තිබ්බම වතුර ගෑවෙන්නේ නැහනේ. වතුර හැමෝම යනවා යන්නේ. ඒක හරියට මොනවද? අලකොළ වලට වතුර දැම්මම ඉස්සලා යන්නේ. ආන් ඒ වගේ. වතුර තියෙන්නේ නැහැ. help to keep it dry. මෙයා හැම වෙලෙම dry ඉන්නවා. ඒක ඔච්චර වතුරට ගියා. It dens inner down feathers. ගොඩක් තියෙන down feathers කියලා කියන්නේ පල්ලෙහෙන් තියෙන feathers. ගොඩක් තියෙන පිහාටු ගොඩ. and thick fat layer. thick fat layer කියලා කියන්නේ fat layer එකක් තියෙනවා අපේ ඇඟෙත් නේද? හැම කෙනාගේ fat layer එකක් තියෙනවා. thick ඒගොල්ලන්ගේ ඝනකම් fat layer එකක් තියෙනවා. මේද තට්ටුවක් තියෙනවා. help to keep it warm. ඒගොල්ලන්ට ඒකෙදි රස්න තියාගන්න පුළුවන් සීතලෙත්. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඔබ මහත නම් ඔබට රස දැනනවා අඩුයි. ඔබ ස්කිනි නම් කෙට්ටු නම් ඔබට සීතල දැනනවා වැඩි. සීතල දැනනවා වැඩි. කෙට්ටු නම් සීතල දැනනවා වැඩි. ඔබ මහත නම් සීතල දැනනවා අඩුයි. ඒක නිසා තමයි ඔබ දැකලා ඇති ලංකාවේ නුවරඑළිය පළාතේ වුණත් ඔබ ඇවිදින්න යනකොට සමහර කට්ටියට ගොඩක් සීතල වෙවුල්නකොට සමහරට ඔබ ගොඩක් මහත නම් ගානක් අතට යන්න පුළුවන්. You don't feel it. Yeah? Thick layer එකක් තියෙනවා මොනවාද? Fat layer එක වෙනස් නෑ. Right? Layer helps to keep it warm. Emperor penguins also often huddle in groups. Emperor penguins ලා වැඩිපුරම ඉන්නේ huddle in groups. Groups වල එක ගොඩේ ඉන්නේ. Huddle කියලා කියන්නේ එක්කව වෙලා ඉන්නවා. එකට එක්කව වෙලා ඉන්නවා. Huddle in groups to conserve heat. Conserve heat. එතනදී to conserve heat කියලා කියන්නේ එතන ඒ රස්නේ තියාගන්න ඔක්කොගෙම. Right? A mother penguin lays only one egg at a time. මොකද්ද කියන්නේ? mother penguin කෙනෙක්. penguin අම්මා කෙනෙක් එක පාරකට දාන්නේ එක බිත්තරයයි. Right? After the mother emperor penguin lays the egg, මේ mother penguin අම්මා emperor penguin අම්මා බිත්තරයක් දැම්මට පස්සේ දාලා she travels to open sea. ඌ යනවා. අම්මා penguin යනවා යන්න මූදට. open sea එකට ගිහිල්ලා open sea කියලා කියන්නේ විවෘත මූදට ගිහිල්ලා feed on fish. එයා කන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ කෑම පටන් ගන්නවා මොනවාද? squids කියලා කියන්නේ දැල්ලෝ. ඔබ දන්නවා පියාඹනෙක් කියන දැල්ලෝ. and krill කියලා කියන්නේ shrimp like ocean crustacean. පොකිරිස්සෝ වගේ જાතිය. පොඩි જાතිය. shrimp වගේ ඉස්සෝ වගේ જાතිය. පොඩි කට්ටිය crustaceans ලා ඒගොල්ලම කන්න පටන් ගන්නවා. හරි? The father stays behind. තාත්තා නැවතිලා ඉන්නවා with the egg. බිත්තරේත් එක්ක තාත්තා ඉන්නවා. He keeps it warm. ඔහු ඒක රස්නේ කරලා තියාගෙන ඉන්න. ඔබ දැකලා තියෙනවද? මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්නවා ඒ සත්තු හෙල්ලෙන්නවත් නැතු. එග් එක තියෙනවා කකුල් දෙක. ඔබ දැකලා තියෙනවද මොකද්ද penguins to happy feet. penguin story එකක් තියෙනවා නේද happy feet කියලා. මතකද? don't know whether you remember. ඔබ පොඩි කාලේ සමහරට දකින්න තියෙනවා. happy feet කියලා about 10 years ago වගේ. happy feet කියලා මතකද ආවා. 3D movie එකක්. If you see that one, you will be able to see that. Yes. And keep it warm and protected by balancing it on its feet. එයාගේ කකුල් දෙකේ තමයි අර feet වල flippers තියෙනවනේ. ඒකේ තමයි තියාගෙන balance කර ඉන්නවා. heat එකේදී බිත්තරේට. Feet and covering it with feathered skin called brood pouch. එයාට තියෙන යටින් තියෙනනේ feather ටිකක් ඒකට කියන්නේ brood pouch කියලා. brood pouch එකේ තද කරගෙන ඉන්නවා. The mother returns. අම්මා එන්නේ 2 months later. මාස දෙකකට පස්සේ. ඒතර මාස දෙකක් යනකම් අරයා කන්නේත් නැහැ. තාත්තා. Feed
to feed the newly hatched chick. එතකොට මාස දෙකකින් පස්සේ මෙයා hatch වෙලා ඉවරයි. මේ මොකද? බිත්තර කට්ටෙන් එළියට ඇවිල්ලා. Newly hatched chick then stays with it while the father goes out to sea to feed. තාත්තා එනවා ඊට පස්සේ කැමරට. See, like unbelievable stories like, do you believe these kind of stories? Research. There are particular, groups going on research and they give you all information, right? And then it comes as a paper එකක් අපිට then we read them. Right. මොකද්ද වෙන්නේ? ඊගාට මොකද්ද තියෙන්නේ? Yes. The loss of sea ice. මුහුදේ තියෙන ice කියන්නේ හිම වලින් හැදෙන ice කඳු ඒවා මුහුද තියෙන ඒවා sea ice harms loss of ice. ඒ කියන්නේ මේ හිම දියවීම ඔබ දන්නවා global warming වලින් මොකද වෙන්නේ? හිම කඳු තියෙන ඒවා දියවෙනවා. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? හිම harms emperor penguin chicks and adults. පැටවුන්ටත් penguin chicks ලටත් ඒ කියන්නේ chicks කියලා කියන පැටව penguin පැටවුන්ටත් ලොකුයුන්ටත් adults නැත්නම් වැඩිහිටි කට්ටියටත් ඒගොල්ලන්ටත් මේකෙන් හානි සිද්ධ වෙනවා. loss මේ නැතිවීම මේ ice නැතිවීම නිසා. emperor penguins rear their chicks ඔවුන්ගේ පොඩි පැටව හදා වඩා ගන්න rear කියලා කියන්නේ on landlocked sea ice. landlocked sea ice කියලා කියන්නේ මේ sea ice තියෙන්නේ හැම වෙලේම මේගොල්ලන්ගේ ඉන්න සීතල ප්‍රදේශ තියෙන හැම වෙලේම landlocked. වටේටම මොනවද තියෙන්නේ? ගොඩබිම් තියෙන්නේ. වටේටම ගොඩබිම් තියෙන්නේ. ඒ මැද්දේ තියෙන මුහුදු වල තමයි මේගොල්ලන් හැදෙන්නේ. ඒ මුහුද කිව්වර මුහුදේ උඩ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ice වල තියෙන්නේ. When sea ice breaks up, when sea ice breaks up, මේ sea ice මුහුදේ තියෙන ice නැත්නම් හිම කැඩුනහම the chicks have matured before their chicks have matured. before කියලා කියන්නේ කලින් chicks have matured කියලා මේ පොඩි පැටව පරිණත වෙන්න කලින් කැඩුනහම what will happen? Matured and grown their waterproof feathers නැත්නම් වතුරට උරොත්තු දෙන feathers හැදුන්නේ නැති වුනහම හැදෙන්න කලින් වුනහම මොකද වෙන්නේ? chicks that are swept into the ocean likely to die. මේගොල්ලෝ මුහුදට හේදිලා යනවා. ඇයි මේ දිය වෙනවනේ. එතකොට ocean are likely to die. මැරෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මැරෙන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි වෙනවා. For adults, වැඩිහිටියන්ට the loss of sea ice can lead to lower food availability. මේ ice නැති වෙන්න මුහුදේ ice නැති වෙන්න ගත්තාම මේ සීතලේ නැති වෙන්න ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඔවුන්ට මොකද්ද නැති වෙන්නේ? ආහාර ලබා ගැනීම නැති වෙලා යනවා. ඔවුන්ගේ ආහාර අඩු වෙලා යනවා. Which can result in increased mortality. වැඩිපුර මරණ සංඛ්‍යාවක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. විස්තරේ කාගෙනද? penguins ලගේ. Right. Number 1, number 2 questions then තියෙනවා. අපි questions වලට try කරමු answer කරන්න. Yeah, what is the special about the way the penguins walk? What is special about the way the penguins walk? Penguins walk කරන්නේ කොහොමද? They what මතකද වචනේ මම පෙන්නුවා එක ඇවිදින හැටි. මොකද they waddle. So speciality is අපි ලියන මොකද්ද? They waddle. ඔවුන් මොකද්ද? මෙහෙම පැත්තට වැනිවෙන්න තමයි ඇවිදින්නේ. That is mentioned here. අපි ගත්තොත් එහෙම often yes first instead they waddle when they walk. I think they waddle when they walk කියලා කෙලින්ම දීලා. ඔවුන් ඇවිදිනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? waddle කරනවා. Right. They waddle. They waddle when they walk කියලා අපිට උනන් ලියන්න පුළුවන්. But the waddle, they waddle කියන එක that is enough. Right. So we will say they waddle when they walk. When they walk. Right. Which sentence in paragraph 1 says people think all penguins live only in one place in the world? Copy the sentence. Which sentence? කොයි sentence එකද in paragraph 1 එකේ කොයි sentence එකද කියන්න කියලා අහනවා.
that people think මිනිස්සු හිතනවා කියලා කියනවා all penguins live only in one place එක තැනක විතරයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා හිතනවා කියන එක කියනවා where is the world එක තැනක copy the sentence එක copy කරනවා ඔබට මතකද දන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කිව්වා මේ තියෙන්නේ on yeah penguins are one of the most interesting birds they waddle they have flippers inside the bones of the petal right they camouflage එක තැනකදී කියනවා මිනිස්සු හිතන්නේ මේගොල්ලන් ඉන්නේ එක තැනක ජීවත් වෙනවා කියලා මේ තියෙන්නේ many people think all penguins live in Antarctica ඔන්න මේක තමයි ඒකට උත්තරේ මොකද්ද many people think all penguins live in Antarctica අපි ඒක ලියන්නේ many people think all penguins live in Antarctica එහෙනම් ඒක තමයි ඒකට උත්තරේ අපි ලියමු ඒකමනේ අපිට copy කරන්න ඕන many people think all penguins live in Antarctica. මේක තමයි වාක්‍යය අපි ගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? Many people think all penguins live in Antarctica. මේක තමයි මේකට උත්තරේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්නේ අපි ගන්න තියෙන්නේ. Say whether the following statements are true or false by writing T or F in the space. මට මතකයි අපි මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න ගණනාවක් කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. Question number 15. 15 එක අපි කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙදි තියෙන එකක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ නිතරම අපිට හම්බෙන එක තමයි මොකද්ද? True or false. සත්‍යද අසත්‍යද? සත්‍ය නම් T ලියන්න, අසත්‍ය නම් F ලියන්න. True or false. මේක අපි දිගටම ආපු එකක් ඉඳලා you'll be able to do that one, right? Easily. All types of penguins are found in Antarctica. All types of penguins are found in Antarctica. All types of penguins are found in Antarctica. කියන එක true ද false ද? සියලුම වර්ගයේ penguins ලා ඉන්නේ Antarctica වල කියන එක ඇත්තද බොරුද? ඒක බොරුවක්. ඇයි? ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා කොහෙද ඉන්නේ Antarctica විතරක් නෙමෙයි. පල්ලෙහා නිව්සීලන්ඩ් වල ඊට පස්සේ South Africa, South America, Galapagos Islands, මොකක්ද Falkland ඒ ටික ඔක්කොම අපිට මතක ඇති. එහෙනම් මේක සත්‍ය නෙමෙයි මේක false. මිනිස්සු නම් හිතනවා එහෙමයි කියලා. Right. The major challenge for the emperor penguin is the loss of ice. The major challenge එකක් තමයි ප්‍රධානම අභියෝගයක් තමයි මොකද්ද challenge for emperor penguin is the loss of ice නැති වෙන එක ඒගොල්ලන්ට දෙන major challenge that is true right ඒක සත්‍යයි okay ඊගාට find the word from the text which means the following question number 4 එක වෙනස් මොකද්ද find the word from the text which means the following මෙන්න මේකම තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද තියෙන්නේ paragraph 1 එකේ තියෙනවා the color or shape that protects the animal from attack color or shape that protects an animal from attack paragraph 1 අපි යම් paragraph 1 එකට okay penguins are one of the world's most interesting birds they waddle when they walk they have heavier and they have flippers instead of wings. The bones in penguins' flippers are heavier than and more solid than those in the wings of a flying bird. This helps to penguins to fly through water. Penguins' black and white front important functions to camouflage in the water. Penguins blend in with sea and above with the sky from below. This makes harder to predatory birds, leopards and all cast sharks to see them.
Many people think all penguins live in Antarctica and others live in parts of New Zealand, Australia. Right. මෙන්න උත්තරේ. මෙන්න වචනය. මොකක්ද? Camouflage. CAMOUFLAGE මේක තමයි ඒකට උත්තරේ. Camouflage. Right. Protects them. අපි මෙතන මේ උත්තරේ නැතුව මේ ටික ලියමු. Oh, sorry. Camouflage. Camouflage කරන තමයි color and shape protects an animal from attack. Right. Is it correct? Yeah. Where is the okay, camouflage. Right. To come close together in a group. Paragraph 2. I remember. Huddle කියලා වචන තිබ්බනේ paragraph 2 එකේ. To come close together එක්කහු වෙලා ඉන්නවා කියලා කියනවා. In a group ළඟට එක්කහු වෙලා ඉන්නවා. Paragraph 2. Paragraph 2. What? Penguins Antarctica, emperor penguins in round feather. Emperor penguins are often huddle. මෙන්න උත්තරේ. Huddle. HUDDLE. So that is the answer for this one. Huddle. I will be able to write here. Huddle. Right. That is huddle. Right. We'll go to the next question. Okay. What do the following words in the text refer to? Write your answers in the space given. Question. Okay. Those in paragraph 1 line 3. Happy බලමු. Those කියලා කියන්නේ paragraph 1 line 3 එකේ. Paragraph 1 line 3. Okay. Those. Cool. Right. This one. බලමු මොකක්ද කියලා. පොඩ්ඩක් අපිට කියවන්න වෙනවා. කියවලා තමයි අපි තේරුම ගන්න. They waddle when they walk. They have flippers instead of wings. The bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in the wings of flying birds. Than those in wings. Okay. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ අදහස් කරන්නේ? Than those in wings of a flying birds කියලා කියන්නේ bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in wings of a flying birds. Right. එහෙනම් මේකේ අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේක. Bones. මේගොල්ලන්ගේ flippers වල තියෙන bones තමයි ශමි ශක්තිමත් කියලා කියන than those in wings of a flying bird. Flying bird කෙනෙක්ගේ wings වල තියෙන bones වලට වඩා ශක්තිමත්. එහෙනම් those කියලා අදහස් කරන්නේ මොනවද? Bones. BONES. Okay, we understood the first one and we write the answer here. Bones. Bones. Right. Okay. This is a bit difficult, right? 18 එක ටිකක් අනිත් ඒවාට වඩා ටිකක් අපහසුයි. Why? Because new topic and then you have to know about this. Right. She in paragraph 2 line 5. She in paragraph 2 line 5. Paragraph 2, okay, line 5. Where is she? She. Okay. Here අපි බලමු. A mother emperor penguin lays only one egg at a time. After the mother emperor penguin lays the egg, she travels. එහෙනම් එතන she කියලා කියන්නේ කවුද? Mother emperor penguin. එහෙනම් තමයි she කියලා කියන්නේ. Mother emperor penguin. එහෙනම් mother emperor penguin. අපි she කියලා කියන්නේ කවුද? Mother emperor penguin. Mother emperor penguin තමයි she කියලා කියන්නේ. බලන්න යාද කියලා. Okay, she travels to open sea කියලා කියන්නේ ඒක. Emperor penguin. Okay, mother emperor penguin. කියන්නේ මෙතන emperor කියන එක අපි we have to write because that is a proper noun here. Right, okay. His in paragraph 2 line 7. His in paragraph 2 line 7. Paragraph 2 එකේ his කියලා කියන්නේ line 7 එකේ බලමු.
Paragraph 2 එක මේක. Line 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. His method. Right, line 7 එක නෙවෙයි. Okay. මොකද father stays behind with the egg and he keeps it warm and protected by balancing it on his feet and covering it. Okay, his feet කියලා කියන්නේ father emperor penguin. අපිට ඒක ලියන්න ඕන father emperor penguin කියන එක. Okay, father emperor penguin. Father emperor penguin, right. There in paragraph 3 line 2. There in paragraph 3. Paragraph 3 එක මොකද්ද? Okay, 2 line 3. Okay, බලමු මොකද්ද there කියලා දෙන්නේ. Yeah, there chicks. Okay, කාගේද? එහෙනම් මේ there chicks කියලා කියන්නේ. Okay. When sea ice breaks up, before their chicks have matured, එතන මේ කවුද මේ? Emperor penguins lage. Right. එහෙනම් අපි ලියමු emperor penguins කියන එක. there කියලා කියන්නේ emperor penguins. මෙතන අපි apostrophe එක තියන්නේ penguins කියන ඒගොල්ලන්ගේ. penguins ලගේ බහුවචනය. එතකොට බහුවචනයේ s එකකින් ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ apostrophe එක තිබ්බම ඒගොල්ලන්ගේ කියලා අයිති වෙනවා. එතන emperor penguins, right? කමාව කියන ක්‍රමයක් නෑ, but still when we have to write the answer ඔය විදිහට තමයි ලියන්නේ. emperor penguins, right. ඊගාට දරුවනේ මොකද තියෙන්නේ අපිට? Underline the word closest in meaning to each phrase, each word and phrase given below. Underline the word. වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න. Closest in meaning. තේරුමින් ළඟම තියෙන to each word එක වචනයකට හෝ phrase වාක්‍ය කාණ්ඩයකට given below. බලමු මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ. Blend in. Blend in. Okay. Paragraph 1 line 1 mixed with and dive and join. Okay. අපිට මතකද මේක විස්තර කරලා තියෙනවා මෙහෙම. මේ බලන්න. Blend in water කියලා තියෙන්නේ නේ. Okay. Blend in with me. In the water. Penguins blend in with sea from above and with the sky from below. මෙතන කියන්නේ මිශ්‍ර වෙනවා කියන එක. Okay. Where is the answer? Okay. Mixed with. Dive නෙමෙයි or join නෙමෙයි. Right. ඊගාවට conserve in paragraph 2 line 3. Reduce, slow down, save. මෙතන conserve කියලා කියන්නේ save. එක්කව කරලා ප්‍රශ්න තියාගන්නවා කියන එක. Okay. Save heat. Okay. Next one, study the 3 subheadings given below. Subheadings දීලා තියෙනවා මේ paragraph එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන මාතෘකා 3ක් දීලා තියෙනවා. Underline the most suitable subheading to the last paragraph. හරි. Last paragraph එකට ගැලපෙනම subheading එක මොකක්ද කියලා අහනවා. බලමු මොකක්ද කියලා. Safety measures for penguins. Safety measures for penguins. Penguins ලට තියෙන ආරක්ෂක ක්‍රමවේද. World penguins are at a risk. ලෝකේ ඉන්න penguins ලා ඉන්නේ risk එකක. Food for penguins. ආහාර තියෙනවා කාටද? penguins ලගේ ආහාර කියන එක. අපි චුට්ටක් බලමු ඒකනේ. අවසාන එක බලලා so we'll decide what it is. එකපාරටම කියන්න ඕනේ නෑනේ. The loss of sea ice emperors, penguin chicks and adults. Loss of ice sea harms. විනාශ වෙලා යනවා. Emperor penguins rear their chicks and on landlocked sea ice. When sea ice breaks up, before their chicks have matured and grown their waterproof feathers, chicks that are swept into the ocean are likely to die. For adults, the loss of sea ice can lead to lower food availability, which can result in increased mortality. Hari, දැන් හරි මේකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? Safety measures, no. World penguins are at a risk. Okay. Food for penguins. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. ලෝකේ ඉන්න penguins ලා are at a risk කියලා කියන්නේ ඔවුන් අවදානමක සිටිනවා. So we'll write the answer. Online කරන්න තියෙන්නේ.
Okay. Done. ඔන්න අපේ first question එකට අද තිබ්බ first question එකට තිබ්බ answers ටික මෙතනින් ඉවර වෙනවා. හරි? ඉතින් පුංචි තොරතුරක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න. අපි මේ ඔබ දන්නවා මොකද්ද තොරතුර මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔබ දන්නවා දැනට DP education මගින් මොකද්ද අපි කරගෙන යන්නේ? තියෙන DP education මගින් අධ්‍යයනය ලබා දීලා තියෙන අධ්‍යයන කටයුතු පහසු කරලා දීලා තියෙන කාටද? උසස් පෙළ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විභාගයට කලින්. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා live classes මගින් අපි ලබා දීලා තියෙන මොනවාද? සාමාන්‍ය පෙළ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට. නේද? මේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් වුන් ඔබ දන්නවා ඔබ වයසේ ඉන්න සියලුම දෙනා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන සියලු දෙනා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන සියලු දෙනා. ඒක තියෙනවනේ එහෙම දෙයක්ත්. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන සියලුම දෙනා මේවා රුකුලක් කරගන්නවා අධ්‍යයන කටයුතු කරගන්නවා. එක විනාඩියක් අපත යවන්නේ. ඒ වගේම තමයි එක වචනයක්වත් අපත යවන්නේ නැතුව සියලුම ලෙසන්ස් වලට අහුම්කම් දීලා මේ වැඩේ කරගෙන යන කණ්ඩායමක් වෙනම ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි උසස් පෙළ කරනකොටත් ඒ වගේම කණ්ඩායමක් අපිත් එක්ක හිටිය. උසස් පෙළ විෂයන් වල question papers හදාගෙන එක දිගට මහන්සි වෙලා වැඩ කරපු කට්ටියක් හිටියා. ඔබට මතකද දන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්වයට ලබා දුන්න අවස්ථාව. ශිෂ්‍යත්වය කරපු සියලු දෙනා ඔබ දන්නවා සියලුම දරුදරියෝ ඕගොල්ලන්ගේ නංගිලා මල්ලිලා සියලු දෙනා එක්ක වෙලා හිටියා මොනවත් එක්කද? DP education එකේ සතිය දවස් 5 තිබ්බ මොනවා සම්බන්ධ විෂයන් මේ ශිෂ්‍යත්වයට තිබ්බ විෂයන් සම්බන්ධ. ඉතින් වුන් ඒකේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගත්තා. ඒක අහගෙන ඉඳලා වුන් ප්‍රතිඵල නෙලා ගත්තා. ඉතින් දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? උන්න අලුත් වැඩසටහනක් තියෙනවා. මොකද්ද? අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරපු වැඩසටහනක් 4න් 5ට කියලා. අපේ ගුරුවරු කණ්ඩායම තමයි එක්කව වෙලා ඉන්නේ. ඒ ගුරුවරු කණ්ඩායම මොන එක්කව වෙලා අලුත් වැඩක් කරනවා. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අපේ පුංචි ගුරුවරු සියලු දෙනා එක්කව වෙලා මෙන්න මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට 4 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණියට යන දරුවන් වෙනුවෙන් DP education හරහා නොමිලේ ගෙන එන පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව 4න් 5ට DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමා සුජීව වර්ණකුල සූරිය ගුරුතුමා හා චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමියගේ මෙහෙයවීමෙන් සෑම දිනකම සවස 6:30 සිට 7:30 දක්වා YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සහ අඟහරුවාදා සිංහල මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා පරිසරය මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් සිකුරාදා පළමු සතිය ප්‍රශ්නපත්‍ර සාකච්ඡාව මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් සිකුරාදා දෙවන සතිය ඉංග්‍රීසි චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමිය සිකුරාදා තුන්වන සතිය ප්‍රශ්නපත්‍ර සාකච්ඡාව මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් සිකුරාදා හතරවන සතිය දෙමළ චන්දිමාලි කුලතිලක ගුරුතුමිය සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය සුජීව වර්ණකුල සූරිය ගුරුතුමන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP education සමග එක්වන්න. DP education ටෙලිග්‍රෑම් ගිණුම හරහා Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සජීවී පන්ති සමග සම්බන්ධ වන්න. දැන් ඔබ අහගෙන හිටියන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ ගුරුවරු දෙන්න එක්කව වෙලා කරපු වැඩසටහන ඔබ දැක්කා. ඔබ දකින්නද ඔබේ ළඟිලමල්ලා හිටියා නම් අවසාන වෙනකොට තව ගුරුතුමියකුත් එක්කව වුණා. දැන් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එක්කව වෙලා ඔන්න දිනවා අපිට ලොකු අවස්ථාවක් ලබා දීලා දෙනවා. ලංකාවෙම ඉන්න 4 වසරෙන් 5 වසරට යන සියලුම දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ ස්ටඩි එක කරන්න ඔන්න සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. අපේ ගුරු මණ්ඩලේ ඉතින් මේගොල්ලන්ත් එක්කව වෙලා අපි මේ ගුරු මණ්ඩලත් එක්කව ලෝකනා නංගිලා මල්ලට කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා මේ කටයුතු ටික ආයෙ නැවත කරගෙන යන්න. all totally free. මේක සම්පූර්ණයෙන් free. ඔබට දවල් වරුවේ වැඩ කරන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්න පුළුවන්, ආත්‍රේ එකක් දින කටයුතු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ ප්‍රදේශයෙන් ඒ වගේම තමයි හැන්දෑවරුවට DP education එකත් එක්කව වෙලා හැන්දෑවෙට තියෙන්නේ. මේ වෙලාවට පන්ති කටයුතු උනත් නේ. ඒ වෙලාවට එක්කව වෙලා අපේ ගුරුතුමන් එක්ක, ගුරුතුමන් සහ ගුරුතුමියෝ එක්ක මේ කටයුත්ත ඉතින් සාර්ථක කරගන්න ඔන්න ඉල්ලීමක් ඔන්න ඇරීමක් තියෙනවා. This is an invitation. Tell all your brothers, tell all your sisters, පොඩි කට්ටිය ඔක්කොම කියන්න. ඔන්න 4 ඉඳලා 5ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. right? හොඳයි ඒක බලන්න. ඒ බලන අතරේ අපි යමු. අපිට තියෙනවා තව පුංචි කාලයක්. We will be able to do the next one. අපි ඊළඟ කොටසට අපි යමු. ඊළඟ question paper එක 2019
That was another question. We'll see what the question it is. අපිට වෙලා තියෙනවා. That is also again task 15 අපේ 15 එක 2019 right. ඒකෙන් paragraph numbers දාලා තියෙනවා. We'll see read the following text and complete the tasks given below. දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට ගන්න. 2019 වෙනකොට question එක චුට්ටක් මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. question එක වෙනස් වෙලා පොඩි වෙනසකට ලක් වෙලා අලුත් වෙනවා question එක. දැන් ඔච්චර කල් ලියාගෙන ආපුවා ඔන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Right. Peter was born in southern England in 1812 when industrial revolution in England was well underway. As thousands of factories were open for business, people left their farms for the cities. But their dreams of making more money and improving their lives always did not come true. Men, women, and even children often exchanged back-breaking work in the field for the boredom and danger of factory work. Peter's family moved to London when he was 5. His father, John, worked as a clerk, so he was better off than many people in London. But with his large family and love of entertaining, he and his wife constantly lived beyond their means. When Peter was 12, John was arrested for failing to pay a debt. He was sent to debtors' prison where people kept until they could pay back the money they owed. අපි මේක සම්පූර්ණ කියවලෙමු. It's very interesting. Okay, ඡේද දෙකයි තියෙන්නේ. ඡේද හතරයි පොඩි එකක් තියෙන්නේ නේද? We'll see. Peter was taken out of school and forced to work in a shoe polish factory, wrapping and pasting labels on bottles. He worked from dawn to dark, 6 days a week, in a dark room, listening to rats squeak beneath the rotting floorboards. His father finally inherited some money, settled his debts, and was released from jail. Peter later claimed that the factory experience nearly destroyed him. The story of Peter's childhood reads like a story in one of his novels. Forced to work at a young age, Peter suffered long hours and unhealthy conditions common in factories in the 19th century England. Memories of his experience haunted him for the rest of his life. Meaning had been okay, true or false whenever they are not given. Right. Just 4 sentences. Podi sentences hatarai dini. But just a small story. But anyway, we'll start reading and try to understand. But we have got limited time, and we can go for a break right after this, and then we'll be starting the same thing bit after the interval, right? බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද තියෙන්නේ? Peter was born in southern England in 1812 when the industrial revolution in England was well underway. As 1,000 factories were open for business, people left their farms for their cities. But their dreams of making more money and improving their lives always did not come true. Men, women, and even children often exchanged back-breaking work in the field for the boredom of and danger and the factory work. Right. අපිට තියෙන පුංචි කාලයක්. ඒ කාලේදී අපි බලමු උත්සාහ කරමු කොච්චරක් අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා. Peter was born in southern England in 1812. Peter was born කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවනේ? ඔබ දන්නවා මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදිහට කියලා. was born කියන එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. was born කියලා කියන්නේ ඉපදුනා. ඉතින් මේක ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ was born කියන එක. ඉපදුනේ, right? Was born. ඉපදුනේ in southern England. මේක ඔබට දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් in your writings. ඔබේ writings වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? ඇයි මේ සිස්ටම් එක අපි ඉගෙන ගත්තා? මේක grammar part එකක්.
So we'll be able to do that one. So was born. He was born. She was born. He, she වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද my father was born in ඔබේ තාත්තා බොහෝ දුරට ඔබේ තාත්තා බොහෝ දුරට ඉපදෙන්නේ නැත්තේ 70 ගණන් වල or say 60s. So you can say that my father was born in 1970s. My father was born in 1960s. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? My father was born in 1940s. Right? එහෙම කියන්න පුළුවන්. So was born in southern England. කොහෙද? දකුණු එංගලන්තේ southern England in 1812. කීයද? 1812. When industrial revolution in England was well underway. Industrial revolution ඔබ මේ වෙනකොට කියවලා ඇති කාර්මික විප්ලවය කියන එක. නේද? කියවලා ඇති බොහෝ දුරට කියවලා ඇති කාර්මික විප්ලවය was well underway. මේ දවස්වල මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? කාර්මික විප්ලවය සිද්ධ වෙන කාලේ තමයි පීටර් ඉපදුනේ. එහෙනම් දරුවනේ මෙතනින් එහාට අපි අපේ මේ පුංචි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ ඇවිල්ලා පුංචි බ්‍රේක් එකක් කියන්නේ so you will be able to have a cup of tea. මේ වෙනකොට ඔබේ අම්මා හදලත් ඇති cup of tea එක හදලා ඇති. තේ එක හදලා ඇති මේක. tea කියලා කියන්නේ it's a common word. අපි මේක බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ ඇවිල්ලා අපි කරමු. තේ එක හදලා ඇති. කෝපි එකක් හරි මොනවා හරි කමන්න just have a small break and come back and we'll be doing the lesson. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙන ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුනගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකය ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මේක ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. දෙදහස් 21 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ
බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ ගුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශය හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා. හොඳයි මුංචි බ්‍රේකින් පස්සේ අපි නැවතත් හම්බ වෙනවා. just want to tell you something. මම කියලාගේ ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ කියන්නම් කියලා T කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා T කියලා කියන්නේ
in Sri Lankan context tea එකක් දෙන්න කියලා කඩේ ගිහම what would you get? Yeah, we know that. ඔබට හම්බෙන්නේ කිරි දාපු එකක්. කිරි දාපු තේ එකක්. එහෙමනේ. කිරි තේ එකට තමයි ලංකාවේ common context එකේදී tea කියලා කියන්නේ. But in commonly if you say tea කියලා කියන්නේ තේ වලට. How to break this? මේක කඩන්න බෑ. ඒක හරි අමාරුයි. tea එකක් දෙන්න කියලා. එහෙම බෑ. You know, you can't. ඔබට තේ එකක් බොන්න ඕන නම් ඔබ ඉල්ලන්න plain tea කියලා. Plain tea කියලා කියන්නේ you know you get tea එක ගත්තාම tea එක you get black tea එකක් දෙන්න කියනවා. There is no මොනවත් නැහැ. සීනි නැතුව හම්බෙන්නේ. Tea without sugar, සීනි නැතුව. Only tea. Tea with milk කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? අන්න උත්තරේ. tea සමග කිරි, තේ සමග කිරි කියන එක තමයි tea with milk කියන එක තමයි ඔය Sri Lankan context එකේදී tea එකක් කියලා හැදලා තියෙන. But we can break it because it has already like rooted everywhere. හැම කඩේකටම ගිහිල්ලා තියෙන එක කිලෝ බැහිවුවොත් එහෙම ඒක තමයි ලැබෙන්නේ. You can't change it, but anyway you understand what tea කියන තේ. Right? tea කියලා කියන්නේ මොනවද? තේ. Not කිරි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. අනිත් ඔබ දන්නව නේද? ඕනෑම ශීරපායි සතෙක් උන්ගේ තියෙන ප්‍රමාණයක් කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය ඇතුළත විතරයි මවගෙන් කිරි බොන්නේ. ඒක දන්නවද? මවගෙන් කිරි බොන්න එච්චර කාලයක්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් බොන්නේ ඒ particular stage එක පහු කරපුවා ඒගොල්ලන් කිරි බොන්නේ නැහැ. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නැහැ. මොකද නම් මිනිස්සයා බොහොම ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් මං හිතන්නේ මේකට එන්නේ මැරකම් කිරි බොනවා. I'm sorry to say but something to think. Okay. When we come back to the lessons, our lesson, අපේ product එකට අපි යමුකෝ. Okay. මැරණකම් ඉගෙන ගන්න දේවල් නම් තියෙනවා දරුවනේ. Right. Okay. England was well underway. ඉතින් මොකද්ද මෙතන තිබ්බේ? Peter was born in southern England in 1812 when industrial revolution in England was well underway. එතන ඒ දවස්වල මොකද්ද industrial revolution එක? කාර්මික විප්ලවය හොඳින්ම සිද්ධ වෙන කාලේ තමයි කවුද ඉපදුනේ? Peter ඉපදුනේ. As thousands of factories were open for business. ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා ඒ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? විප්ලවයක් නෙවෙන්නේ. Thousands of factories දහස් ගාණක්. කර්මාන්තශාලා දහස් ගාණක් මොනවද වෙන්නේ? පටන් ගන්නවා were open for business. මිනිස්සු business වලට විවෘත වෙනවා. People left their farms එතකන් ඔවුන් මිනිස්සු ගොවිතැනෙන් තමයි ජීවත් වුනේ. People left their farms. ඔවුන්ගේ farms අතහැරලා දාලා ගොවිපළවල අතහැරලා දාලා they went for cities. නගර වලට ගියා මොනවද? factories වල වැඩ කරන්න. Just imagine the change. But the dreams of making more money. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරන්න තිබ්බ හීනය. Even in Sri Lanka the same, right? You know, most of the people try to come to all these urban areas where they think that they can earn a lot of money. They spend a lot of money, right? Okay, making more money and improving their lives always did not come true. Megalange dream එක මොකද්ද? Earning a lot of money, earning more money and improving their lives. ජීවිතත් ඊට වඩා හොඳින් ගොඩක් හොඳට තියෙයි කියලා හිතන නගර වලට ආවම but did not come true. ඒක සැබෑවුන්නේ නැහැ ඒ හීනය. ඒ හීනය සැබෑවුනේ නැහැ. Men, women, මිනිස්සු සහ කාන්තාවෝ and even children ළමයිනුත් often exchanged back-breaking work. උන්ට කරන්න සිද්ධ වුණා මොනවද? back-breaking කියලා කියන්නේ කොඳු කැඩෙන නැත්තම් ගොඩාක් labor එකක් නැත්තම් ගොඩාක් ශරීර ශක්තිය වැය කරන්න වෙන වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන back-breaking work in the field for the boredom and danger of factory work. කම්මැලිකම for the boredom and danger of factory work. මේ factory work එකේ තිබ්බ කම්මැලිකමයි. ඇයි වැඩ කරන්නද තියෙන්නේ? field එකේ එහෙම නැහැනේ. And then danger of factory work. කියලා කියන්නේ danger භයානකකම.
antragati, bhayanak gati on factory works. On the first paragraph. Second paragraph, what does it say? Peter's family, Peter ge pawule kattiyat moved to London වලට ආවා when he was 5. ඔහු අවුරුදු කීයද? 5ේදී. His father, ඔහුගේ තාත්තා John, තාත්තා මොකද? John worked as a clerk. Clerk කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරේ, ලිපිකරුවෙක් හැටියට වැඩ කරේ. So he was better off than many people in London. ලන්ඩන් වල හිටිය අනිත් මිනිසුන්ට වඩා ඔහු ගොඩක් පොසත් කෙනෙක්. හොඳින් ජීවත් වුණා. කියන්නේ better off කියලා කියන්නේ හොඳින් සල්ලි තිබ්බා කියන එක. But with his large family, ඔහුගේ විශාල පවුලත්, ඒ කියන්නේ දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නදී, and love of entertaining. සතුටෙන් ඉන්න තියෙන, entertain කරනවා. සතුටෙන් fun එකේ ඉන්න තියෙන ගතියක් නිසා he and his wife constantly live beyond their means. හැම වෙලේම ඔවුන් හම්බ කරනවට වඩා වැඩිපුර වියදම් කරලා ඔන්න ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. right? ඒක මේක තියෙන්නේ live beyond their means කියලා. දැන් මෙතන means කියලා කියන්නේ the way they find a living. When Peter was 12, Peter අවුරුදු 12දී John තාත්තා was arrested for failing to pay a debt. debt එකක් ගෙවන්න බැරුව. ඒ කියන්නේ ණයක් ගත්ත ණයක් ගෙවන්න බැරුව he was arrested. ඔහුව මොනවා කරාද? අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was sent to debtors prison. ඔහුව සිර කඳවුරකට යවුවා. debtors prison මොකද්ද? debtors කියලා කියන්නේ ණයකරුවන්ගේ. debt කියලා කියන්නේ debtor කියලා කියන්නේ ණයකරුවා. ණයට ගත්ත එක්කෙනා ඒගොල්ලෝ කඳවුර. where people were kept until they could pay. ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න පුළුවන් වෙනකන් ඒක තියනවා. pay back the money they owed. ණයට ගත්ත සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන් වෙනකන් ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. සිර කඳවුරක්. right. Peter was taken out of school. මම මේ දැන් කෙලින්ම කියවගෙන යන්න because we did this. අපි මේක කරපු නිසා. කියවනේ. Peter was taken out of school. Peter ඉස්කෝලෙන් එළියට ගත්තා and forced to work. බලෙන් වැඩ කරන්න කියා සිටියා. force කියලා කියන්නේ බල කරනවා. forced to work. බල කරලා තියා වැඩ කරන්න in a shoe polish factory. මොකේද? shoe polish factory එක වැඩ කරන්න. බල කර සිටියා. wrap කියලා කියන ඔතනවා and pasting labels on bottles කියලා කියන්නේ bottles වල labels අලවනවා. right? bottles. He worked from dawn to dark. මාර ලස්සන වචනනේ. dawn to dark. උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකන් කියන වචනේ. morning to evening කියන නැතුව dawn කියලා කියන්නේ හිමිදිරි පාන්දර, to dark කියලා කියන්නේ හැන්දෑව. බලන්න he worked from dawn to dark. ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි. dawn to dark. 6 days a week in a dark room. 6 days a week in a dark room. ඔහු වැඩ කරේ දවස් 6ක් in a dark room අඳුරු කාමරවල. listening to the rat squeak. අහුම්කන් දෙමින් මොනවද? rat squeak කියලා කියන්නේ. මීයන්ගේ ශබ්ද වලට beneath the rotting floorboards. කුණු වෙලා තියෙන බිමක තමයි මෙයා හිටියේ. ඒවා යට මොකුද ඉන්නේ? මීයෝ කෑ ගහනවා. His father finally inherited some money. ඔහුගේ තාත්තට අවසානයේදී සල්ලි වගේක් හම්බුණා. settled his debts. ඔහුගේ ණය ගෙව්වා. මේ debts කියලා නෙමෙයි මේක කියන්නේ debts කියලා කියන්නේ. DEBTS. මේකේ මෙන්න මෙයා silent. B අකුර silent. එයා කියවන්නේ debt කියලා කියන්නේ. settled his debts and were released from jail. ඔහුව බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් කරා. Peter later claimed that the factory experience nearly destroyed him. පසු කාලීනව පීටර් කියා සිටියා මොකද්ද? මේ factory experience එක මේ කම්හලේ අත්දැකීම් ඔහුව විනාශ කරා කියලා. right? ඔහුව විනාශම කරලා දාලා තියෙන්නේ. Imagine this, revolution. නේද? industrial revolution එකේදී වෙච්ච දේවල් අපි හිතන්නේ everything came to a very nice place කියලා, but there are some. right. The story of Peter's childhood
මේ පීටර්ගේ ළමා කාලය ගැන reads like a story in one of his novels. ඔහු කතාවක් ලියලා තියෙනවා. ඔහු ඒක හරියට මොකද්ද? reads like a story in one of his novels. එක කතාවක් කියලා තියෙනවා. The story of Peter's childhood. Story of Peter's childhood. පීටර්ගේ ළමා කාලය ගැන read like a story in a novel. Sorry. The story of Peter's childhood reads like a story in one of his novels. Okay, one of his novels. එයා ලියලා තියෙනවා. Yeah. කියලා තියෙනවා. Right. Forced to work at young age. මොකද්ද? Forced to work at young age. කුඩා කාලේ බල කරලා තියෙනවා මොනවා කරන්නද? වැඩ කරන්න. Peter suffered long hours. ගොඩාක් වෙලා දුක් විඳලා තියෙනවා. Long hours කියලා කියන්නේ දීර්ඝ කාලින උදේ 8 ඉඳලා හවස 8 වෙනකන්. Suffered දුක් විඳලා තියෙනවා. Long hours. දීර්ඝ කාලින. And unhealthy conditions. Unhealthy conditions කියලා කියන්නේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න නැති backgrounds වල common in factories. ඒ දවස්වල පොදුයි factories වල පොදු දේවල් in the 19th century. In the 19th century in England, 19 වර්ෂයේ එංගලන්තේ. Memories of his experience haunted him for the rest of his life. මේ memories of his experience මේ ඔහුගේ අත්දැකීම් වල මතකයන් haunted him for the rest of his life. ඔහුගේ ඉතුරු ජීවිත කාලේ පුරාම ඔහුට දෝංකාර දෙන්න පටන් ගත්තා. නැත්තම් හැම වෙලේම ඒව තමයි මතක් වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ industrial revolution, right? That is in, say, 19th century. But just imagine now, Vartamane factory ka kya lakhe, you can't even imagine. Their standards, health protocols, kochchar thiyena. You can't even imagine. Even you don't feel like, you're working. වැඩ කරනවද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ factories, even in Sri Lanka, you can find them. ලංකාවේ තියෙනවා. They are very nicely done. Everybody is safe. Safety measures, everything. All the employees are happy. Everybody is happy. The surrounding is really nice. Just imagine. This is the beginning. The beginning here, prashna rights. Anyway, let's see. State whether the following statements are true, false, or not given by putting a tick in the relevant column. අදාළ column එකට tick එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න දරුවනේ අපි පහුගිය දවස්වල ඉගෙන ගත්තේ true or false විතරයි. True or false විතරයි ඉගෙන ගත්තේ. දැන් මේකේ කියනවා not given කියලාත් කොටසක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබට තවත් එකක් අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. නමුත් අපි අධ්‍යයනය කරේ මේ පහුගිය දවස්වල අපි අධ්‍යයනය කරේ 2011-12 වගේනේ. දැන් ඉදිරි දවස් කීපය තුල අපි අධ්‍යයනය කරමු ඉතුරු ටිකත්. So then you will be able to compare. මේ දෙක ගලප ගන්න පුළුවන් වෙයි. Right? වෙනස්කම් ටික. මොකද කියන්නේ? Peter was born in London. True, false or not given? Peter ඉපදුනේ ලන්ඩන් වලද? හරි. ඊගාක some people in farms migrated to cities. Some people in farms. Some people කියන්නේ මිනිස්සු සමහර මිනිස්සු in farms වල හිටපු කට්ටිය migrated to cities නගරයට ආවා. Working in factories became a tiresome experience for people. මිනිසුන්ට මහන්සියලා වැඩ කරන දෙයක් බවට පත් වුණා මේ factories වල වැඩ කරන එක. Peter had 2 brothers and 1 sister in his family. ඔහුගේ පවුලේ පීටර්ට සහෝදරයෙක් සහ 2 brothers සහෝදර දෙන්නෙක් සහ එක සහෝදරයෙක් හිටියා. John and his wife had spent money with care. John සහ ඔහුගේ භාර්යාව ඉතාම පරිස්සමෙන් තමයි සල්ලි වියදම් කරේ. Peter became an author later in his life. Peter became an author. ඔහු writer කෙනෙක් හැටියට ඔහුගේ ජීවිතේ පසු කාලේ පහු වෙනවා. පළවෙනිකම Peter was born in London. මොකක්ද එයා කියන්නේ පළවෙනි? Peter was born in southern England. Southern England දකුණු එංගලන්තේ තමයි ඉපදුනේ in 1812 industrial revolution. In the England was well underway. And it was මොකක්ද කියන්නේ? Southern England as thousands of factories were open to business. People left their farms to cities, but their dreams of making more money and improving their lives always did not come true. Men and women. මෙතන කියන එක තමයි Peter's family moved to London when he was 5. නැකද වෙනස? මොකද කියන්නේ? Peter's family moved to London when he was 5. එහෙනම් ඉපදෙන්න කලින් ඔහු හිටියේ Southern England වල. එහෙනම් අපිට පළවෙනිටම දීලා තියෙන එක මොකක්ද? Peter was born in London. False.
දැන් ඔබට පැහැදිලි. ඊගාව එක මොකද්ද? Some people in farms migrated to cities. Some people in farms migrated to cities. බලමු ඒක එහෙමද කියන්නේ කියලා. Okay. Business factories were open. People left their farms for cities. But their dreams of making more money and improving their lives always did not come true. As thousands of factories were open for business, people left. Minissu left for cities come our. I think ekata some people කියන එක that is true. Some people in farms migrated to cities. That is true. Okay. ඊගාවෙක. Working in factories became a tiresome experience for people. ඒක නම් එහෙම පිටින්ම තියෙනවා තමයි. Tiresome experience. But the dreams of making more money in improving their lives always did not come true. Men, women and even children often exchange back-breaking work and feel boredom and danger of factory work. ඒකම තමයි කියලා තියෙන්නේ. So working in factories became tiresome experience for people. Right. ඊගාවෙක. Peter had 2 brothers and 1 sister in his family. එහෙම එකක් දීලා තිබ්බද? There was nothing mentioned like that. Right. Okay. So not given. කකුත් තියෙනවා. ඊගාවෙක. Jonah and his wife had spent money with care. ඔවුන් එහෙම බොහොම පරිස්සමෙන් මුදල් පරිහරණය කරා නම් තාත්තා යනවා ධීරයට. නෑනේ. ඒක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා no ඒගොල්ලන් beyond their means කියලා තිබ්බා එක තැනක. Large constantly yes. His wife constantly lived beyond their means. Not පරිස්සමෙන් නෙමෙයි පාවිච්චි කර සල්ලි. Jonah and his wife spent money. False. ඊට පස්සේ අවසාන එක මොකද්ද? Peter became an author later in his life. I think ඒක එහෙම තියෙනවා. The story of Peter's childhood reads like a story in one of his novels. In one of his novels කිව්වම ඔහු පත්තලා තියෙනවා. Sorry. පත්තලා තියෙනවා. Peter became an author later in his life. True. So true කීයක් තියෙනවද? There's a mistake. There's a technical error. Hang on a second, we'll be able to get the technical assistance. Okay, there was just we're working with technology and then there was a technical failure. Anyway, from here
will be able to see that. You remember this one, Peter was born in London, it's a false statement. Some people migrated to city, that is true. Working from home, that is true. You remember that one? Peter had 2 brothers, not given. John and his wife had spent money with care. False. Peter became an author later in his life. Yeah, that's true. Okay, make it sentence. And then we will be going to the next one. Task 2. Write a word from the paragraph and write a word from the paragraph and closest in meaning to the each phrase given below. Write a word from the paragraph. Write a word from the paragraph. Paragraph එකේ වචනයක් ලියන්න කියලා දිනවා. Closest in meaning මොකද්ද? තේරුමට ළඟම එකක් to each phrase given below. Each phrase given below කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ දීලා තියෙන එකට සමාන වචනයක් ගන්න කියලා කියනවා paragraph එකේ. මොකද very hard and tiring. Very hard and tiring කියන එක ඔබට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතනදී. Back breaking. Very hard and tiring. මේකට අපිට මේ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. Very hard and tiring. Back breaking. Okay. Back breaking. Okay. Next one, possibility of harm or injury. Possibility of harm and injury. Possibility of harm and injury that came in the first paragraph. Harm and injury. We'll see that. People was like thousands of factories were given and business. People, their farms, but their dreams of making more money, improving their lives, and did not come true. And men and even children often exchange backbreaking work and feel the boredom and danger of factory work. Peter's family moved to London, entertaining means, and no until we back the money. Peter was like in a polish factory, wrapping and then worked down to done. Weak, dark room, listening to squeak and rotting floor. But his father inherited some money, but released from jail and claimed experience nearly destroy him. The story of children reads like 9 and then long hours and healthy conditions. Young Peter suffered 19th century memories of experience hoarded fit. Right, we understand that. Destroy. Okay, the answer. Possibility to harm or injury, destroy. Right, you got it? Right. Next one. What is it? Write the sentence in paragraph 2. Write the sentence in paragraph 2. Paragraph 2 එකේ sentence එක ලියන්න කියලා, which says that Peter's father had fairly good life. ඔහුගේ තාත්තට තිබ්බ කියලා හොඳ ජීවිතයක්. ලස්සන වාක්‍යයක් තියෙනවා ඒක අපි ගමු. මෙන්න මේක තමයි වාක්‍ය. Right, මොකද්ද වාක්‍ය? Peter's family moved to London. His father John worked as a clerk, so he was better off. So he was better off. So he was better off than many people in London. He was better off than many people in London කියන එක තමයි අර sentence එක. මොකද්ද? He was better off than many people in London. He was better off. He was better off than many people in London. මේක තමයි ඔය කියන වාක්‍යය. Write the sentence in paragraph 2 which says that Peter's father had a fairly good life. Okay. He was better off. He was better off than many people in London. Right. Abhi ඊගාවෙකට ගියොත් underline the word that best explains the behavior of Peter's parents. Peter's parents කොහොමද?
wise ඥානවන්තයි, responsible වගකීම් සහිතයි, intelligent නැවතත් ඥානවන්ත, thoughtful මොම හිත මේ කල්පනාකාරීව. But they were irresponsible. ඇයි අර සතුටෙන් ඉන්නයි මොනවද ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට තාත්තට හිරේට යන්නත් උනේ. Number 4, underline the most suitable title for the given text. Given text එකට ගැළපෙනම එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා කියනවා. Peter's childhood, පීටර්ගේ ළමා කාලය, Peter's present life, පීටර්ගේ හිර කඳවුරු ජීවිතය, Peter's dreams, පීටර්ගේ සිහින, Peter's school life, පීටර්ගේ ඉස්කෝල ජීවිතය. dreams නෙමෙයි, school life එකක් ගැන කතා කරන්නේ, present life එකක් නෙමෙයි, Peter's childhood. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක. Peter's childhood කියන එක ගන්න පුළුවන්. right. අපි එහෙනම් 2020 ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපිට යන්න පුළුවන්. We'll try to try to read it and then answer the questions. There are about 6 to 7 questions. Yeah, about 6 questions, and then we'll read it as soon as possible, and then we have got 25 minutes before finishing this one, and then we'll be doing the lesson. Right? Okay. අපි ගත්තොත් මොකක්ද තියෙන්නේ? Read the following text and answer the questions given below. Read the following text and answer the questions given below. මොකක්ද කියන්නේ මේ? ප්‍රශ්නේ කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. Read the following text එක කියවන්න and answer the questions. Answer the questions කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. Okay. Life of sea otters. Sea otters ලා තියෙනවා නේද? අපිට හම්බුණා ගොඩක් දේවල් නේද? අපි නොදන්න කාරණා ගොඩක් හම්බුණා. මොනවද? කියන්නේ sea otters කියලා කියන්නේ මොකද්ද? otter කියලා කියන්නේ දිය බල්ලට. දිය බල්ලා බල්ලෙක් නෙමෙයි. හැමෝම බල්ලෙක්, දිය බල්ලෙක්, right? උට කියන්නේ දිය බල්ලා කියලා otter. වතුරේ ඉන්න මාළු අල්ලන් කන videos එහෙම දැකලා තියෙනවා. So you have seen them, and if you have seen them live මෙහෙම ඇස් දෙකට දැකලා තියෙනවා. It's like in a dark color සතෙක් දිගයි දිග වර්ගයක් තියෙනවා. වතුර තමයි යන්නේ වැඩිපුර. වතුර තියෙන තැන් වල තමයි ඉන්නේ. Otters. Sea otters, life of sea otters, right? Since we have limited time, we'll be doing that a bit faster. Okay, the relationship between a mother and her pup shows the most intimate association in sea otter's life. The adult male provides no parental care, which is typical for most mammals. However, a female sea otter spends a great deal of time and energy in caring her offspring, which depends on her nourishment and protection. A mother and her pup are never far apart during the entire time. The pup spends most of its time riding on its mother's belly. Even very large pups, 6 months or older, may still try to climb on board. You can't help but feel sorry for a mother struggling to paddle with a pup nearly her own size riding on her stomach. A mother's protective behavior towards her offspring is obvious to anyone. Scientists have made interesting observations on mothers and pups' behavior. One mother was found fondling the dead body of a pup and attempting to groom the dead body. In Monterey Harbour, one female who had just lost her pup was seen mothering a plastic bottle, holding it under her chin and fondling it as if it were her pup. One brave mother actually climbed onto a boat and rescued her large pup. While being attentive to their own young females rarely care for another mother's pup probably in part of because there is a little chance that a mother who has lost her own pup will encounter an orphan. A pup gets most of its nourishments by nursing from its mother
for the first 2 months of its life. Although the mother continues to suckle her pup throughout the dependency period, the pup gradually adds more solid food to its diet. A female's two nipples are often visible on the lower abdomen when she is producing milk, like other marine mammals. Sea otters produce milk that extremely rich in protein and fat and low in lactose or milk sugar. States whether these statements are true or false by putting a tick. ඒ වගේම තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක්. Underline the phrase that is closest in meaning to the following. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? Offspring paragraph, female otters, male otters, baby otters, adults. Right, encounter in, write the words. And then 42, what does it say? Which of the following provides example study? And then, okay. I would like to, rather than doing this one, because we have got only 20 minutes, අපිට විනාඩි 20ක් තියෙන නිසා you will not be able to complete this one. Life of sea otters අපිට will not be able to complete this. Within 20 minutes, we will not be able to say complete this one. But I would like you to know some kind of say practical knowledge. නිකන් අපි මේක මෙහෙම තියෙද්දි would like to teach you about sentence patterns that would help you to answer your questions. පුංචි දෙයක් I would be able to write and teach you. Right? Once again, technical help needed. Same thing. Right, there was another technical failure. Like there can be these technical failures. But anyway, just to teach you some kind of since we have limited time, I would like you to know about. I have taught you about some kind of sentence patterns. Sentence patterns අපි කියා දීලා තියෙනවා. අපි අද පාවිච්චි කරපු sentence patterns ගත්තොත් අපි අපේ lessons වල තිබ්බ sentence patterns ගත්තොත් ඒ වගේම අපි අරගෙන කොහොමද වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කරන්නේ? උදාහරණයක් ඇටියට අපි මේ පාඩම නැතුව අපි කලින්ම පාඩමේ අපි ගමුකෝ මේ මෙන්න මේක Peter was born in southern industrial revolution and ඒකෙත් මේකෙනුත් ගන්න පුළුවන් මේ was born කියන එකත් but just to teach you some kind of sentences because you say මෙන්න මේක ගමු penguins are one of the world's interesting birds මේක අපි ගමු one of the කියන වචනේ කොහොමද sentence එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේම පොඩි sentences කීපයක් අපි ගමු so we will be able to learn more right okay right මේ one of the කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් one of කියන එක one of කියන එකෙන් පස්සේ ඔබට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ දරුවනේ මොන හරි දේවල්ෙන් එකක් කියන්න තමයි පාවිච්චි කරන්න one of කියන එක මොකද one of කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මොන හරි දේවල් වලින් එකක් කිය. මේක කෙටියෙන් අපි ගත්තොත් අපි වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. ඒ බලන්න මේ වාක්‍ය ගන්න පොඩ්ඩක්. He is one of my friends. නැවතත් අපිට technical assistance ගන්න වෙනවා.
Okay. Now that for the technical failure, I don't know what happens and could be some kind of technical error. But anyway, I was just talking about this one off. One off. Right. උදාහරණයක් ගත්තොත් මොකද්ද? He is one of my friends. මෙන්න මේක තමයි මම ඕමනේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්නෙ. මොකද්ද මේ උදාහරණය? He is one of my friends. One of my friends. මෙතන මම තියාගන්න දරුවනේ. One of කියන එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ බලන්න. One of කියන එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ one of කියන එක භාවිතා කරාට පස්සේ you can see that one. එතනින් එහාට භාවිතා කරන නාම පදයක් භාවිතා කරන්නේ ඒක plural විය යුතුයි. මොනවද වෙන්න ඕනේ? plural වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ වාක්‍ය රටාවේ තියෙන විශේෂත්වය. මොකද විශේෂත්වය? one of කියලා පාවිච්චි කරොත් one of එකට පස්සේ භාවිතා වෙන නාම පදේ බහුවචන විය යුතුයි. ඔබ නැවතත් අපේ සෙන්ටෙන්ස් එකට ගියොත් ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. one of. Right. එතකොට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන මොකද? He is one of my friends. ඔහු මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඔහු මගේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. So you will be able to do that. It's like this. එහෙනම් අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. You are one of the best students. අපි කියන්නේ one of the best students में बहुवचन. You are one of the best students. හරි? ඔබ හොඳම ශිෂ්‍යයෙක්. You are one of the best students. ඒ වගේම තමයි අපිට භාවිතා කරන්න මෙහෙම. මේ බලන්න. It is අපිට ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් හැටියට. It is one of the best products. Never thought of one of the best. Just to say that, everybody has got some kind of barriers. Everywhere you get some kind of, what do you call that? Everybody has got these barriers, so just forget that one. Just there is kind of technical failure, but I was just writing. It is one of the best products. What are the best products? One of the best products කියලා කියන products වලින් එක. ඊටාම හොඳ product එකක් කියන එක. So it is one of the best products. So one of කියන එක තමයි ඔච්චරලා අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් දරුවනේ මේක ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව භාවිතා කරන්න මේ බොම්ම එක වාක්‍යයක් විතරයි. ඕන විදිහකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් one of the best friends. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ යාළුවෙක්. One of the best friends. One of the best අපි දාමු. අපි ඒ ටිකක් ඉගෙන ගමුකෝ. ආයෙත් අපි බලමු off වෙයිද දන්නේ නැහැ. technical failure එක නැවතෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. එනකන් අපි ඉගෙන ගමු. One of the best කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. One of the best products. One of the best t-shirts. මේ one of the best t-shirts. One of the best biscuits. One of the best biscuits. One of the best beverages. හැබැයි මතක තියාගන්න ඉන්න. මෙතනින් පාවිච්චි කරලා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? That always should be හැම වෙලේම මේක තියෙන්නේ මොකද්ද? One of the කියලා පාවිච්චි කරලා එහා පැත්තේ එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? බහුවචන විය යුතුයි. ඒකමයි වෙන්නේ. One of the best. Right?
One of the problems, right. One of the problems. One of the technical failures. Technical failures. One of the technical failures. එක technical failure එකක් කියන එක. සමස්තයෙන් එකක්. One of the best. Right? So you'll be able to use one of the best. මේ තියෙන්නේ. One of the best. One of the most beautiful. Now one එකට පාවිච්චි කරලා පස්සේ හැපෙතින් පාවිච්චි කරන adjective එක superlative වෙනවා. One of the most beautiful houses. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ලස්සනම ගෙවල් වලින් එකක්. Okay. We'll erase this one. And we'll go to some more sentences just to give you some more. One of the most one of the most මං කිව්වේ superlative එකයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. One of the most beautiful. දැන් අපිට පාවිච්චි කරන one of the most beautiful houses, gardens, cities. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් sentence එකක් හැටියට නුවරඑළිය කියලා කියන්නේ ලස්සන නගර වලින් එකක්. නුවරඑළිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලස්සන නගර වලින් එකක්. එහෙනම් අපි ගමුද වාක්‍යයක් හැටියට. නුවරඑළිය. නුවරඑළිය is one of the most. නුවරඑළිය is one of the most beautiful cities. නුවරඑළිය is one of the most beautiful cities. හරිනේ? නුවරඑළිය කියන්නේ ලස්සනම නගර වලින් එකක්. Do you understand that? Right. අද මේ පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? One of කියන වචනේ. Apigava, yes, we have got some more sentences. Api මේක ගත්තොත් එම penguins are අපි ගත්තේ මේ අපි පහුගිය මේකකින් ගත්තේ penguins are one of the world's most interesting birds. අකනේද? දැන් අර superlative එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නේද? One of the most එබල් one of the world's most interesting. දැක්කනේ superlative එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. comparative එකට වඩා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා one of the most. අපි ගත්තොත් තව එකක් මොකද්ද? Flippers are heavier than ඔබට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Has important functions. Has have කියන එක අපි චුට්ටක් ඉගෙන ගමු මේකේ. Has have කියන එක අපි ගමු. To the lessons. Has have කියන එක ඔබට පැහැදිලි ඇති. මම පුංචි විස්තරයක් කරන්නම් ඒ සම්බන්ධව. Okay, one shot I can erase it and then we'll be able to get it. Okay. ඔබ දන්නවා has කියන එක සහ have කියන එක අපි නිතරම භාවිතා කරන දෙයක් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඔබේ වාක්‍ය නිර්මාණයට අපි භාවිතා කරන මොනවද? වාක්‍යයක් හදන්න අපි පාවිච්චි කරන has have කියලා. has have කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි තියනවා කියන එක. has have කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? තියනවා. හැබැයි common කතා කරද්දී common ලියද්දී එහි තියෙනවා කියලා කියන්න ගන්න බෑ. මේ තියෙන්නේ අයිතියෙන් තියෙනවා කියන එක. අයිතියෙන් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා කියන එකට අපි කියන්න බෑ has කියලා. have කියලා කියනවා. මේ දෙකේම තේරුම මොකද්ද? තියෙනවා කියන එක. මම මේක මොඳ උදාහරණයක් එක්කම දෙන්නම්. මොකද්ද තියෙනවා? හැබැයි තියෙනවා කියන්නේ ස්ථානික. ස්ථානික නෙමෙයි. තියෙනවා නැත්නම් අයිති වෙනවා. ඉන්නවා. හරි? ඉන්න දැන් උදාහරණයක් I have a brother. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට තියෙනව නෙමෙයිනේ එතකොට. I have a brother. හරි? I have a brother කියලා කියන්නේ මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන එක. එතන මෙතන තේරුම මොකද්ද? ඉන්නවා කියන එක. right?
බැබෑ මෙහෙම කිව්වොත් it has 2 wings මේ එතකොට has කියලා ගත්තේ මේ මොකද්ද ඌට තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් has have කියන එකේ එකක් පණ තියෙන පණ නැති වෙනකොට ඔන්න වෙනස් වෙනවා. right? අපි කියමුකෝ මේකේ තේරුම ඉන්නවා සහ තියෙනවා සහ ඉන්නවා කියන එකනේ. එහෙනම් පණ තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ අපිට අයිතියෙන් තියෙනවා කියන එක. I have. හරි I have 6 cars. මට තියෙනවා කාර් 6ක්. I have. භාවිතා වෙන මුල් එක තමයි අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම. භාවිතාවේ නැවත වතාවක් අපිට එකම ටෙක්නිකල් ෆේල් එක සිද්ධ වෙනවා. නැවතත් අපිට blank page එකට යන්න වෙනවා. What is this? Okay, right, we got it. Now the dog. අපිට මේකම ප්‍රශ්න මුල් දෙන්නවා. Anyway, I'm sorry for the inconvenience caused. සිද්ධ වුණ අපහසුතාවයට have and has කියන එක තමයි අපි ගත්තේ. Have and has, right. We say have and has. I මොකද කිව්වේ? තියෙනවා කියන එක. I have. මේක භාවිතා කරන මූලික ක්‍රමය තමයි ඔබ දන්නවා subjects කීයක් තියෙනවද අපි ගාව? Subjects තියෙනවා I, we, you. ඒ වගේම they. right? මෙන්න මේ තුන් දෙනාට අපි භාවිතා කරනවා have කියලා. have ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ මෙතන හත දෙනයි. දැන් මේ තුන් දෙනාට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ තුන් දෙනාට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද? has කියලා. කීයද කියනවා? have සහ has. right? basically අපි භාවිතා කරන්නේ මේ විදිහට. ඒතර I, we, you, they එකට have එකත් he, she, it කියන එකට has එකත් භාවිතා වෙනවා. මේ දෙකේම තේරුම තමයි හැබැයි have has කියන එකේ ප්‍රධාන වෙනස ඒක වචන බහුවචන. right? බහුවචන ඉංග්‍රීසියේ මේ නීතිය මේක නීතියක් හැටියට ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි ඔබේ writings වලදී ඔබේ ලියන ඒවට. මොකද මේක ඔබට රුකුලක් වෙයි. because when we are going to start say question number 16. question 16 අපි පටන් ගත්තාම මොකද්ද වෙන්නේ? ලියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. writing practice ගොඩාක් තියෙනවා. So then we will be doing that one with this writing we using this one. මේක ඔබට උදාහරණයක් සහ ඔබට උදව්වක් හැටියට තමයි මේක දෙන්නේ. Do you understand that one? So you will be getting this one and then you will know more about this have and has. Right? Okay. I, we, you දෙකට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක කටපාඩම් කරගන්න. There is nothing to say. There is nothing more than that I can say. මේක කටපාඩම් කරගන්න මොකද I, we, you දෙ කියන කට්ටියට have he, she, it කියන කට්ටියට මොකද්ද? has කියන එක නවත්තන්න. වෙනස් කරන්න එපා. නවත්තන්න එපා. Those you study that one. මේක කටපාඩම් කරගන්න. I, we, you they have he, she, it has. I, we, you they have he, she, it has. මේක අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේකෙදී අපි මෙහෙම ගත්තොත් අවසානයේ වශයෙන් අපේ කාලය ඉවර වෙගෙන අද දවසට තියෙන I have a dream. I have a dream. අන්න වැරදි අතට ලිව්වා. Right. I have a dream. දරුවනේ මම වැරදි පැත්තට අකුරු ලිව්වා කියලා කිව්වේ ඒ වැරදි විදිහට ලිව්වොත් ඔබ පුරුදු වෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒක නිසා තමයි මේ හරියටම ලියන අකුරු මම ඔබට චෙක් කරන්න පුළුවන්. There is an order when you are writing English letters. There is an order. order එකක් තියෙනවා. ඒ order එකටම තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් මෙතන දැන් ඔන්න වෙන පැත්තකට යනවා. D එක ලියන ක්‍රමය මේක. උඩින් පටන් ගන්න උඩට ගිහිලා ආයෙත්. මේක හැබැයි මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. No, that is wrong. But then right way of writing is that. හරි ක්‍රමයට ලියන්න එහෙම. So I have a dream. I have a dream. මට හීනයක් තියෙනවා. So then we can say මේක අපිට දාන්න පුළුවන් ඔහොනම් I, we, you they. We have a dream, you have a dream, they have a dream. හැබැයි දරුවනේ හීනම් මෙතෙන්ට මොකද්ද වෙන්නේ? හීනම් මොකද්ද වෙන්නේ? He අපි ගත්ත ගමන් have දාන්න බෑ. He has a dream. He has a dream. He has a dream. I have a dream, he has a dream. ඔහුට සිහිනයක්. She has a dream. ඇයට තියෙන සිහිනයක්. My friend has a dream. My friend එක වචනය has a dream. practice කරන්න. පුළුවන් තරම් practice කරන්න because this will be මේවා ටික ඔබට ඕන වෙනවා ඉදිරි දවස් කිහිපය තුල. ඊළඟ සතියත්
ඊට කලින් පහුගිය සතිය දෙකෙන් අපි ඉදිරි සතිය දෙක ඇතුළත අපි ඉගෙන ගන්න question number 15 තමයි. ඊට වඩා වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. question number 15 එකේ ඊට පස්සේ 16 එකට එනකොට අපිට ඕනේ ගොඩක් මොනවද? writing practice ඕනේ. ඒ practice වලදී අපි ගොඩක් මේ වගේ grammar points භාවිත කරන මේ පොඩි දෙයක් තමයි කියා දුන්නේ one of කියන එක භාවිත කරන එක. he she sorry I have a has කියන එක. මේකේ පටලවා ගන්න එපා මම කියවනේ අයිතින් තියනවා කියලා. එහෙ තියනවා කියලා මේ විදිහට මේ කියන්නේ. it has කියලා කියන්නේ ඒකට තියෙනවා. ඔබ දැකලා සමහරවිට කවුරු හරි දැන් විදේශිකයෙක් ඇවිල්ලා අහුවොත් එහෙම තැඹිලි තියනවාද කියලා yes have කියලා කියන්න බෑ හිතට. තැඹිලි have කියලා කියන්න you use it in Sinhalese right? yeah තැඹිලි have කියලා කියන්න. ඒ තැඹිලි තියෙනවා කියලා එක වැරදි. එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? that should be there is and there are කියන lesson එක. So we will be able to do දැන් දරුවෝ ඔන්න මතක තියාගන්න. මොකද්ද වෙන්නේ? ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අපි ඉගෙන ගන්නේ question number 15 මයි. හැබැයි මාර්තු මාසේ ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි ඉවරනාට පස්සේ ඔන්න අපි මේ වගේ කොටස් වලට එනවා වැඩිපුර writing පැත්තක් බලනවා and then we will be teaching you more grammar and you will be able to learn more about writing. I think මොකද question number 16 එකට අපිට යන්න තියෙන්නේ. Anyway, time has come to say goodbye for the day. Extremely sorry for the inconvenience caused. අපි වැඩ කරගෙන යනකොට වෙච්ච technical failure සම්බන්ධව තාම කනගාටු වෙනවා. But you know, there's technical failure so you can't help. Hope to see you next Friday. ලබන සිකුරාදාත් රාත්‍රී 8ට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ හමු වෙන්න. Then till that, you know, study hard. Study hard for your targets and you know you have a target. ඔබේ target එක හරියන්න පුළුවන්. As we studied always, like you know, follow your dream, chase your dream. See you next week see you next Friday at 8 p.m. Good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app කැලරි වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.